Hello viewers, welcome to Telugu Scit tutorials. This is Session-19. Today also we are going to discuss about div tag only. In previous class we took h1 tag, h2, h3, again h1 tag. For h1 tag I changed color with red. Even we took that in div tag we only change the colors for particular h1 tags only. Today we are going to, I want to give common styling to all div tags, but for all h1, h2, h3, what we request to take. In a style.css file, instead of h1 we take div tag, then automatically all headings are one division. Now see in that, this is Session-19 div. I am taking, within div I am taking h1, h2, h3, h1. This is, but today I am going to give colors only for not h1, total div tag. I am giving colors. How it is I am going to show practically, then we can understand very easily. That's, I am taking one editor. This is new editor, file, new HTML page, or this demo2 on div tag. This is the heading. Now in body I am taking div close. Within that div I am taking some h1 tag, h1. This is heading 1. I am taking h1, I am closing h1. Just I am copying this and paste 4 or 5 times. This is h2, heading 2. This is heading 2. This is heading 3. I am taking heading 3 here, heading 3. This is as usual h1 only. For this div I am taking total color. With before going to give styles, I am taking one new file. I am going to save it. Click save as. Within UI HTML div2.html. This is the file name. I am saving in folder UI HTML. On desktop UI HTML. Within UI HTML I am giving file name div2.html. Click save. Now I am taking another file here, new HTML page, but I don't want all these tags. Just select and delete. Within this I am taking one div. After div I am taking flower bracket. Within flower bracket I am giving color, just giving green like that, semicolon. Just I am closing that flower bracket. Just I am going to save file. Click save as. Within the UI HTML only I am giving file name style1.css like that. ఇంత మునుపు క్లాసులో ఇచ్చింది style.css. ఇప్పుడు style1.css అని ఇస్తున్నాను. జస్ట్ క్లిక్ సేవ్. అదర్వైజ్ స్టైల్ అదే ఫైల్ అయినా సరిపోతుంది, కాకపోతే నేను మారుస్తున్నాను మీకు అర్థం కావడం కోసం. style1.css అని ఇచ్చి క్లిక్ సేవ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఆ ఫైల్లోకి వెళ్ళి, ముందు ఫైల్లోకి, ఫైల్ ఓపెన్ లోకి వెళ్ళి, ఫైల్ నేమ్ ఏంటంటే div2 కాబట్టి div2.html. దీంట్లో div2.html అని టైప్ చేస్తాను. ఓపెన్ అంటాను. ఓపెన్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ద ఫైల్. ఇక్కడ మనం లింక్ ఇవ్వాలి ఆ ఫైల్. హెడ్ సెక్షన్లో
టైటిల్ కింద మనం ఏ విధంగా ఇవ్వాలి, జస్ట్ లింక్ rel relation is equals to double quotation style sheet double quotation close href is equals to file name entante style1.css close chesi tag close chestam. This is actually connection. Now control S, just go to folder, desktop, within desktop UI HTML, within that just div2, just right click, go to open with and click Google Chrome here. This is heading 1, heading 2, like that. Just refresh it. Just I am going to that file again. Here style1.css, what I am giving green అని ఇచ్చాను. లింక్ rel style c2 href style1 డాట్, ఇక్కడ జస్ట్ డబుల్ కొటేషన్ ఇవ్వలేదు. కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ట్ ట్యాబ్ వెళ్ళేసి రిఫ్రెష్ చేస్తాం. చూడండి మొత్తం గ్రూప్ అంతా గ్రీన్ కలర్లో వచ్చింది. ఇంత మునుపు క్లాస్లో చెప్పినప్పుడు దిస్ ఈజ్ హెడ్డింగ్ 1, దిస్ ఈజ్ హెడ్డింగ్ 1, హెడ్డింగ్ 1కి మాత్రం మనకి రెడ్ కలర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు గ్రూప్ 2 వచ్చింది. అదే ఈ గ్రూప్లో లేకుండా నేను దీనికి వెళ్తాను, జస్ట్ దీన్నే కాపీ చేస్తాను. కాపీ చేసి డివ్ ట్యాగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డివ్ ట్యాగ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేస్తాను. చూడండి దీనికి మాత్రం కలర్ లేదు, బాగా గమనిస్తున్నారు కదా. డివ్ ట్యాగ్లో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది, దీనికి మాత్రం కలర్ రాలేదు. దిస్ ఈజ్ ద పవర్ ఆఫ్ ది డివ్ ట్యాగ్. అర్థమవుతుంది కదా. అంటే H1కి, H2కి, H3కి, అగైన్ H1కి ఆల్ హెడ్డింగ్స్ కమ్స్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. వై లింక్ యూజ్డ్ ఇన్సైడ్, ఇక్కడ లింక్ యూజ్ చేసాం మనం. లింక్ rel స్టైల్ సీట్ href style1. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని కట్ చేస్తాను, సేవ్ చేస్తాను, కంట్రోల్ ఎస్, మళ్ళీ ఆల్ ట్యాబ్ చేసి అక్కడికి వెళ్తాను, రీఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి అన్నీ బ్లాక్లోనే వచ్చేసాయి, బ్లాక్. సో ఆ ఒక్క లైన్ అక్కడ యాడ్ చేయడం వలన జస్ట్ యాడ్ చేస్తాను, యాడ్ చేసి కంట్రోల్ ఎస్ చేసి ఆల్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి అవి ఎంత గ్రీన్ కలర్లో వచ్చేసాయి. ఆ డివ్ ట్యాగ్కి అవుట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం బ్లాక్ కలర్లోనే వచ్చింది. అర్థమవుతుంది కదా. అంటే అవుట్ సైడ్ డివ్ ట్యాగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్. outside div tag it is not applicable. Now one more div tag is there after h1 tag. For example నేను ఇక్కడికే వచ్చేసి ఇంకో div tag కూడా ఇస్తాను, ఇదే కాపీ చేస్తా, కాపీ ఈ h1 కిందకు వచ్చేసి మళ్ళీ నేను పేస్ట్ చేశాను, కంట్రోల్ ఎస్ చేశాను, ఆల్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేసి చూస్తాను. చూడండి దానికి కూడా మనకు గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి ఇది గ్రీన్ కలర్. కానీ మధ్యలో ఉన్న h1 ట్యాగ్ మాత్రం div ట్యాగ్లో లేదు కాబట్టి two div tags are there. For two div tags it is applicable, but h1 in between is there. దాని మధ్య ఉండేదానికి మాత్రం చూడండి బ్లాక్లోనే ఉంది. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ div tags you can able to take, అన్నిటికీ గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది. దట్ పార్ట్ we will see later. ఓకే, there is some small doubts అన్నమాట. Why link is taking under head అని అంటే because it is meta information అడుగుతున్నారు. లింక్ ఎందుకు హెడ్లోనే ఇస్తున్నారంటే అది మెటా ఇన్ఫర్మేషన్. అండర్ div you can perform any changes, then automatically that style is applicable because style is applicable for div tag, not for internal things. అది నెక్స్ట్ ఇంకా మనం చెప్పుకోవాలంటే దీని గురించి div tag గురించి ఇంతే. ఇంకా ముందు పోనీ div tagని ఎట్లా అప్లికేబుల్, రియల్ టైంలో ఎట్లా అప్లికేబుల్ చేస్తామనేది తర్వాత చూసుకున్నాము. ఈ క్లాస్కి అయితే ఇంతే. తర్వాత క్లాస్లో మనం స్పాన్ ట్యాగ్ గురించి చెప్పుకున్నాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.